The New Year's blessing of the rightful and true Sovereign Pontiff of the Roman Catholic Church, His Holiness Pope Jacobus I, for the intention of restoration of the Holy Mother Roman Catholic Church and conversion of heretics. This New Year's papal blessing is given by His Holiness from the Holy Apostolic See of Rome, in exile, January 1st, 2024 Anno Domini. Ac nostra benedictio Apostolica Divinae Gratiae conversionis omnium hereticorum fons sit et hanc nostram Apostolicam benedictionem Divinae il justitiae nostrae ad reparationem pro omnibus blasphemis et sacrilegiis ac pro omnibus hereticorum abominationibus contumeliis et injuriis ac scandalia contra divinum redemptorem Christum Dominum nostrum facta contra sanctissimam Trinitatem ac pro reparatione injuriarum sanctae Dei genitricis beate Virginis Mariae pro divina protectione et exultatione vere Sanctae Matris Romanae et Ecclesiae Catholicae, Divina huius Sanctae Sedis Apostolicae Sedis Gratia Sempiterna, ad aeternam Dei Gloriam. Amen. May this our apostolic blessing be the source of divine grace, of conversion of all heretics, and we, by our apostolic authority, offer this our apostolic blessing to the divine justice for reparation for all blasphemies and sacrileges, and for all the heretical abominations, insults, and scandals committed against the divine Redeemer, Christ our Lord, against the most Holy Trinity, and for reparation for the insults fomented against the Holy Mother of God, the Blessed Virgin Maria, for the divine protection and exaltation of the true Holy Mother Roman Catholic Church, and continual divine protection of this Holy Apostolic See of Rome in exile, for the everlasting glory of God. Amen. Questa nuestra benedicción apostólica sea fuente de gracia divina de conversión de todos los herejes y nosotros, por nuestra autoridad apostólica, ofrecemos esta nuestra benedicción apostólica en la justicia divina para reparación por todas las blasfemias y sacrilegios y por todas las abominaciones, injurias y abominaciones heréticas, escándalos cometidos contra el divino Redentor Cristo nuestro Señor, contra la Santísima Trinidad, y para reparación de las injurias fomentadas contra la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, para la divina protección y exaltación de la verdadera Santa Madre Iglesia Católica Romana y continua protección divina de esta Santa Sede Apostolica de Roma en el exilio, para la gloria eterna de Dios. Amen. Möge dieser unsere apostolische Segen, die Quelle der göttlichen Gnade der Bekehrung aller Ketzer sein, und wir bitten durch unsere apostolische Autorität der göttlichen Gerechtigkeit diesen unseren apostolischen Segen zur Wiedergutmachung für alle Gotteslästerungen und Sakrilegien sowie für alle ketzerischen Gräuel, Beleidigungen und so weiter, an Skandale gegen den göttlichen Erlöser Christus, unseren Herr, gegen die allerheiligste Dreifaltigkeit und als Wiedergutmachung für die Beleidigungen gegen die heilige Mutter Gottes, die heilige Jungfrau Maria,
für den göttlichen Schutz und den Jubel der wahren heiligen Mutter der römisch-katholischen Kirche und kontinuierlichen göttlichen Schutz dieses heiligen apostolischen Stuhls von Rom im Exil zu ewigen Ehre Gottes. Amen. Possa questa nostra benedizione apostolica essere la fonte della grazia divina di conversione di tutti gli eretici e noi, con la nostra autorità apostolica, offriamo questa nostra benedizione apostolica alla divina giustizia per la riparazione di tutte le bestemmie e sacrilegi e di tutte le abominazioni eretiche, insulti e scandali commessi contro il divin Redentore Cristo nostro Signore, contro la Santissima Trinità e per riparazione degli insulti fomentati contro la Santa Madre di Dio, la Beata Vergine Maria, per la divina protezione ed esultanza della vera Santa Madre Chiesa Cattolica Romana e la continua protezione divina di questa Sancta Sede Apostolica di Roma in esilio per l'eterna gloria di Dio. Amen. Nech tu naše apostolské blagoslavěnstvo vedzie s rodlem božské lásky, navracenia všetkých heretikov, a my popřeš naša apostolská vládce ofiarujeme tu naše apostolské blagoslavěnstvo božské spravedlivosti v celou zadošťujenja za všetké blázněstva i světokráčstva, oraz za všetké heretické obzydlivosti, znevágy i zgoršenia popelněné všetko božskému odkupicielovi Kristusovi našemu Pánu, prezecívko Trojci, preze najsvětšej, oraz o zadośćuczynienie za znievágy wygłaszanie pod adresem Świętej Bożej Rodzicielki na Świętej Dziewicy Marii, a boska opiekę i uniesienie prawdziwej Świętej Matki Kościoła rzymskokatolickiego i nieustanna Boża opiekę nad ta Święta Stolica Apostolska w Rzymie na wygnaniu, na wieczna chwale Boża. Amen. Kéž je toto naše apostolské požehnání zdrojem Boží milosti obrácení všech kacířů a my prostřednictvím naší apostolské autority nabízíme toto naše apostolské požehnání Boží spravedlnosti za odškodnění za všechna rouhání a svatokrádeže a za všechny kacířské ohavnosti, urážky a skandály proti Božímu vykupiteli Kristu, našemu Pánu, spáchané proti nejsvětější Trojici a jako odškodnění za urážky vznesené proti svaté Matce Boží, blahoslavené Paně Marii, za Boží ochranu a slávu právě svaté Matky Církve římskokatolické, za ustavičnou Boží ochranu tohoto svatého římského apoštolského stolce
exil pro věčnou Boží slávu. Amen. Vos notre benediction apostolique et la source de la grâce divine de conversion de tous les heretics et nous par notre autorité apostolique offrons cette notre bénédiction apostolique à la justice divine pour réparation de tous les blasphèmes et sacrilèges et de toutes les abominations, insultes et insultes hérétiques, scandales commis contre le divin Rédempteur Christ notre Seigneur, contre la très sainte Trinité, et pour réparation des insultes commettés contre la Sainte Mère de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, pour la protection divine et l'exaltation de la vraie Sainte Mère l'Église catholique romaine, et protection divine continuée de ce siège apostolique de Rome en exil pour la gloire éternelle de Dieu. Amen. Benedictio Dei omnipotenti, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos, et maneat semper. Amen.